Okay, so we continue with the last part of this chapter. Calculate the sum of the following. 好，这些我们就跟着那个partial fraction 的做法咯。好，来，其实我们有另外一个方式啦。You see this one, okay. Normally I will identify the formula first. Okay, 它的那个 expression 先咯。Okay, let's say yesterday we discussed this one. Okay, 1 over n and then n plus 1. Okay, so we know this. Okay, they have two values over here, n and n plus 1. Okay, and then when I do the partial fraction, 也就是 a 然后 divide by n plus b divided by n plus 1. Okay, after I do this, okay, then I'll make the denominator disappear. So 我们就会得到 e, okay, 全部乘那个 denominator, e 乘a 乘 n 加 e plus b times n. Okay, and then for here, we just revise back what we learned in the partial fraction chapter. 我们 let 那个 n 等于0咯，所以 let n is equals to 0。然后另外一个是我们让这个整个东西等于0。So when I let n is equal to 0 and then I substitute into the formula, 我们就会得到 1 minus a times, okay, 0 plus 1, we get 1. Okay, and then b times n, so this one, nothing else. Okay, so for here, a will be equals to 1. 这个是第一个。Okay, next, let n be negative 1. Okay, 让它变成 negative e. 所以来这个时候我们就把它代入 substitute back. Okay, n is equals to a and then negative 1 plus 1. Okay, so plus b and okay, and negative 1. Okay, so if we continue to calculate, 1 will be equals to negative b. So b will equals to negative 1. Okay, so 我们就会得到 a 等于 e, b 等于 negative e. So at the end, 我们就会得到这样的东西 is okay, this blah 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 after separate, we will get 1 over n, okay, minus 1 over n plus 1. Okay, 所以你们有看到吗？这个是 n 跟 n plus 1. We have two values here. So n stands for the first value and then n plus 1 stands for the second value. 这个是第一个，这个是第二个。Okay 啊 Okay, so when you see the formula, 所以当你看到这个 formula 1 over n, so this is the front value and then n plus 1 is the value behind. 所以我们就会拿 front value 减掉value behind. Okay, 所以我们在写成 format 的时候就会这样看 a is equals to okay 1 over 1 times n, 也就是 1 over 这个前面的跟后面的 value 来，我们 focus 在这边啊。好，所以当我们把它拆成这样子的 formula 的时候 when we separate like this the formula like this one, okay, then what we write is 1 over 1, okay, minus 1 over 2. 所以来我们一个个看啊。So for this group, 我们第一个 value 就是1 over 1, okay, minus 1 over 2. Okay, so until now still get it? 还可以吗 ？Okay 啊，所以你就把它拆成两边，第一个减第二个。The first value minus the second value. And then we repeat the step. Okay, 好来韩琦进来了。Okay, so we repeat the step. Okay, 第二个这里也是第二个的啊。The first number minus the second number. 来，我们 plus the first number 1 over 2 minus the second number. Okay, 好来第三个 group. Okay, 同样的哈 the first number minus the second number. 所以来 the first number. Okay, so when we do until the end, then we will get this one. 所以它的那个到最后的 term 是有 that n 在里面的 plus blah 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 plus this one. So I will get 1 over n minus n plus 1. Okay, 所以到这里为止还可以吗 ？Okay 哈，没有问题。Okay, but when you separate the your series like this one by using the partial fraction method, okay, 你就会看到 negative 1 over 2 plus 1 over 2, they will cancel each other. This one cancel each other, cancel each other, cancel each other. Okay, and then until here, they will also cancel each other. Okay,
But when here -1 over n plus 1, 它不是跟前面一样，就是跟后面一样。So since this one is not similar to this one, so maybe this one is already cancelled with the value in front of it this number. OK， 可是后面这边它又没有东西可以加了，所以这边至少是还剩下的。OK， 这个 cancel， 这里也是 cancel。到最后一个号码跟第一个号码罢了。Okay, so at the end, when we simplify, 我们就会得到1 minus 1 over n plus 1. So this will be our final answer. 所以到这里为止还可以吗？所以我们就会得到这个最后的答案了咯。Okay, 这个是它的 summation 啦。OK 哈，好，来这个是 A 的题目。OK, so we continue with B, same method. OK, 好，来 B 我们来看一下。Yes, B we also do the same thing. We identify the expressions first. 我们找出来它的呢 general formula 先咯。Okay, general formula. So we have three values here and then 3 values here. So we separate to 2 groups. 所以我们第一组是1、4、7。Okay, the front one 1, 4, 7. So this is our first group. And then the second group will be 4, 7, 10. Look like very similar. Okay, but same lah. Okay, like 这边第一个 A is what? Okay, the A is 1. D is 3. The difference is 3. For this, A is 4. D is 3. So when we form the general term, 好来我们 form 一下，它的 general term 就会变成 AN is equals to 3n minus 2. 所以等下你们做出来，你们试试看能不能得这个东西咯。Okay, so this is the first general term. Okay, and then the second general term, AN is equals to 3n plus 1. OK， 到这里还可以吗？所以你们先写下来先咯，所以我先抄题目先。OK 啊，这一题看好了呀，这一题看好来。所以1 over 4 times 7. OK， 所以这边你至少你先 identify 那个general term， 这边就已经有分数了，所以你们先写下来先咯。OK， so 3n plus 1, 3n minus 2. Okay, and then the first, second, third value we separate first. Okay, 好来 so when we see this kind of question, 1 and 4, 4 and 7. OK， 好来这边你们开始做看那个 partial fraction。好来这个你们开看啊 ，partial fraction 开一下。Okay, 所以来我们这里看一下啊 ，1 over 3n minus 2 and then 3n plus 1. Okay, 所以来首先我们这里先拆开先咯。Okay, whole thing will be equals to, okay, we let A as the first number, 3n minus 1. Okay, A over 3n minus 2 plus B over 3n plus 1. Okay, and then after that, when we make it the same denominator, 也就是每个都补的话，我们就会得到这个 1 is equals to A times 3n plus 1, and then plus B times 3n minus 2. Okay, and then when make it be same denominator, 好了，我们 let's say 我们 let 它等于0咯。Okay, so we let 3n plus 1 is equals to 0, so n might be equals to -1 over 3. 所以 reverse 回去啊。好，
那么当我们得到 n 等于什么什么之后，来我们丢回去那个 formula. So we substitute this one into the formula. So 1 will be equals to a times, okay, 3 times negative 1 over 3 plus, okay, plus 1. Whole thing will be disappear. 这里直接等于0咯，你们自己算一下哈。And then the next one, b, okay, 3 times negative 1 over 3 minus 2. Okay, 好，来下一个。So if we continue to calculate here, 3 and 3 will be cancel each other, negative 1, negative 2, holding negative 3. So 1 might be equals to negative 3b. OK, 所以做出来的话，你们的 b 就会得到 negative 1/3。好啦，所以这个是第一个啦，这个是你们的 b 咯。好，接下来我们来看一下 a 的时候 ，OK， 好 ，b 已经得到了，接下来 a 也是一样 ，so we let 3n, okay, 3n minus 2 is equal, okay, we let 3n minus 2 is equal to 0, so n will be equals to 2 over 3. 所以等下你们再 substitute 进去，所以你们 try 看 substitute 进去，你们会得到什么？所以等下我们会得到这个 1 is equals to a times, okay, 3 times 2 over 3 we get 2, 2 plus 1, okay, and then when I substitute 2 over 3 into this expression, this one will be equals to 0 and then disappear, 所以直接不见掉。So total out will be 1 is equals to 3a, so a 就会等于1/3了。好，这个是第二个 value. So when we summarize, okay, then this expression, 这个 expression 就会变成这样。等一下我试一下。This expression might be 1 over 3 times, okay, 3m plus, okay, minus 2, okay, and then minus 1 over 3 times 3n plus 1. Okay, so this is the formula. So until now still okay? Okay 啊，所以来你们先写先啊，你们先写先。So at 20 we will continue. Okay, 看到了。可以 n 跟 n 加3吗？等一下啊 ，n 跟 n 加3，哎，等一下啊 ，n 跟 n 加3不行。n 跟 n 加3 because when you use this one n and n plus 1, okay, so when you substitute n is equals to 1, 2什么的时候 ，okay, 你试试看丢进第一个 value, okay, the first value, 哎，等一下啊 ，3n minus 2, n 跟 n 加，哎，不能呢啊，等一下，因为你第一个 value 是 n 嘛 ，okay, if your first value is n, okay, let's say. 我们看一下 first value. When you substitute the 1 into this formula, you will get 1. Yes, of course. But when you substitute 2 into the formula, 等下你会得到4。哎，这里就不一样了。Okay, when you substitute 3 into the formula, and then later it will be 7. 这个是3来的 ，so it's not equal. 所以这里不能用了。好，来，同样的这边 ，if we substitute, okay, 等一下，怎么 error 跑掉 ？If we substitute 2 into the formula, okay. 2投进去，我们得到3啊，所以这边就开始不一样了，所以实际上是不行的，因为你还是要给它代例。So the best way to to make it be the partial 那个 rational equation in expressions 就是我们把它分成2组，然后再来把它 summarize 成这样咯。OK， 好，来你们先写。OK 啊，所以我准备一下。OK。Okay, 所以来我们来观察一下。So now we observe the pattern. Okay, so we know that 3n minus 1 stands for the first value, and then 3n plus 1 stands for the second value. 所以这个是第一个，这个是第二个。
Okay, and then for this one, this is the first, and then this is the second, due to the n is equals to 1, 2, 3, etc. lah, later. Okay, so this is first value, this is second value, this is first value, this is second value. Okay, and then when we see the pattern, 好，来我们来看一下啊。So 1/3 times first value minus 1/3 times second value。好，来我们就这样写咯。1/3 times first value and then minus 1/3 times second value。好了，我们试试看啊。First, second. Okay, so according to the format, 1/3 times first value minus 1/3 times second value. Okay, 所以这个是第一个 part 咯。到这里为止还可以理解吗？ Okay 啊，第一个 part 啊。Okay, and then for the second term, okay, same thing. 1/3 times first value. Okay, 1/3 times first value minus the 1/3 times second value. Okay, 有看到它的 pattern 吗？其实它也是这样拆开罢了。Okay, so you will get 1/3 times 7. Okay, and then third one, 1/3 times 7 time, okay, minus 1/3 times 10. Okay, and then 我们就知道它当然后面还会有东西 but we just plus and then continue plus. Okay, so we will get the last, okay, second last and last. Okay, second last is 1/3 times 3n minus 2. Okay, plus minus 1/3 times 3n plus 1. 所以我们到最后就会得到第一个 value 跟最后一个 value. So after you cancel each other everything and then and you simplify, then the actual answer you will only get the first value and the last value. 所以来 first value 是什么 ？Second and third 就会 cancel, fourth and fifth 就会 cancel. So you'll get 1/3 minus 1/3. Okay, 1/3 times 3n plus 1. 所以这个就是 final answer 了。当然你们可以继续 simplify 什么make it be same denominator 还是什么 ，but this is the answer。这个就是一样的咯。OK， 到这里还可以理解吗 ？OK 哈，好，如果没有问题的话，接下来我们进 C 的时候 ，So we will continue with question C. OK， now my C you just try by your own。老师不要 simplify 也可以，讲讲嘞，不要 simplify 是不要 simplify 像这个吗？你是讲要停在这里啊？是 OK 的，没有问题，没有问题，可以可以。可是当然 simplify 会比较好看那里就是整齐一点哦。可是你不要，其实也 OK 的，不会影响。OK 啊，好来，所以 C 你们自己 try 看。OK，so for this one you guys try and also revise back the way to solve 的那个 partial fraction 咯。你们顺便复习回去那个 partial fraction 这样做的。当然如果你忘记的话，你们可以去翻回去。So revise back the way to solve partial fraction. Okay 所以这个你们自己 try Okay, and then we continue with D. 好，当然这个可能有些人可能只是听或者是没有写当下可以理解。可是其实我会建议你写下来比较好啦，因为可能我没有跟你们收，可是考试的时候你还是要读那份考卷，而且你这个东西可以收到高三去，所以我会建议你写下来啦。因为如果是你拿别人的笔记的话，就是抄别人的 notes 的话，你可能就没有那么理解咯。OK 所以抄下来比较好，抄下来比较好。OK so for this one, 1/3, okay, 2n minus 1. 好，来这个我们做一次看看Okay, since they gave us the expressions, so what we need to do is just do the partial fraction. 好，来我们做看它的 partial fraction 呢。Okay, 所以来第一个 partial fraction. Okay, 老师为什么答案只是 negative 1/3？等一下，我是不是写错了东西？这边不用了，因为它跟前面割掉了的。Okay, so how come we don't need to do this thing? Because of 它可能前面有一个 hidden 的，这个点点点里面有一个 hidden 的。Did you see that? Okay, always the first value and the last value will be keep.
okay will be kept, and then the second, third 这边全部在 middle 的 value 都会被 cancel 掉。So for this 点点点点点 maybe there's a hidden value called negative 1/3 and then 3n minus 2。它这里隐藏了，它这里延伸的。So how come? Okay, so why we no need to write this one? Because of they already cancel each other。这边早就已经割掉了。所以通常你记得我们只是拿第一个跟最后一个，只是这里隐藏是因为它已经删掉了。OK， 来看一下。好 ，So for D 来 D 我们做看。Okay, D will be equals okay 1 over okay 1 times 3 times 5. Now mind we do partial fraction first. Okay, partial fraction 1 over 这边 blah 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 2n minus 1. Okay, and then 2n plus 1. Okay, so this one I won't discuss everything 啦。好，所以你们先把它拆成 a plus b plus c 先。2n minus 1跟 2n plus 1。嘿，好，来这一题你们自己找来啦。这一题你们自己 try 看。OK， 不用紧，我给你们那个 partial fraction 先。Okay, so for this partial fraction， 我们来看一下它的 pattern。可能讲，哎，老师都不能做，不用紧，我们 try 看。Okay, so if you make everything disappear, then you will get 1 is equals to a times 2n plus 1 and 2n plus 3。好，来，这是第一个。And then the second value， 我们就会得到 plus b times okay 2n minus 1跟2n plus 3， 这个是第二个咯。And then plus c times 2n minus 1 and 2n plus 1。OK， 所以当我们得到这些东西了过后 ，next， 可以，没问题。OK， 可以啊，好，不用紧，你给我看回去啊，不明白再问啊，给我看回去。Okay, so when you see this, okay, we do it step by step 啦。Okay, when n is equals to negative 1 over 2， 好，来，当我们这样 substitute 的时候 ，Okay, so this one disappear, this one disappear, so we only left this one. Okay, 1 is equals to 这里直接没有了哈。所以我们会做到这样 b times okay 这里变成 negative 2 okay and then there will be 2 so total up 我们的 b 就会等于 negative 1 over 4。好，来这个是第一个了。对啊，好，来这个你们自己写看啦。OK， 下一个呢，我们来看一下 when n is equals to 1 over 2， 所以当 n 等于1/2的时候，来我们丢进去，当 n 等于1/2的时候，这边就会 OK， so this one disappear, this one might be disappear also. So we only left a. 好，来我们放进去 a 看看。So when we substitute everything inside, then the rest okay will be cancel, and then 我们这边就会得到1/2乘2，我们得到1。1 plus 1 is equals to 2. And then the next value 2 times 1 over 2 we get 1. 1 plus 3 we get 4. Okay, so a will be equals to 1 over 8. 好，来这个是第二个咯。Okay, and then the next one we let n is equals to be negative 3 over 2. 好，来第三个 when n is equals to negative 3 over 2. OK， 所以来我们丢进去，这个就不见掉，这个就不见掉，所以我们接下来剩下那个 c 的咯。So 1 is equals to c times OK， 这里会不见掉的话，我们得到 negative 4 total up。Okay, and then the next one will get negative 2 for here. Okay, so c might be equals to 1 over 8 咯。Okay， 所以当你得到这样的时候 ，OK。Okay,
So when you get this, okay, then we can start to substitute everything into our formula 啦。好，来我们把它丢进 formula 里面咯。OK 啊，好了，我们现在看一下。哎，好了，所以我前面的不写了，因为太长了，很难写。OK， 我直接这样写了。OK， 好来，我们先看一下它的 pattern 先。So the pattern might be 这样。OK， 我换一下。OK， 所以这等下你们自己 try 看啊。好来。OK， 所以来我们来看一下。So when we get these three values， 我们知道 first value will be like this， and then second value 在这边 ，and then third value will be here。OK， 好来，我们既然知道它是第一个、第二个、第三个，这样我们就跟着它的 pattern 咯。First value, second value, and third value. So we can start to separate one by one. 所以来这个是 first value, second value, third value. So the first thing will be 1/8 times first value。好来，我们照数它写。1/8 times first value， 可以跟着它。Okay， and then minus 1/4 times second value。OK， 你跟着它这个 OK， plus 1/8 times third value。哎，怎么是？OK， 好来，这边已经写好了过后，来下一个，我们再来猜猜看咯。Okay, and then the next one might be equals to 1/1 okay, 我开两个罢了啊 1/8 times first value 一样的啊 minus 1/8 times 1/4 times second value。 OK， 我们接下来去看咯。OK， the third one plus 1/8 times third value。 OK， 好来，其他的你们就自己去 continue 了。OK， then we see the pattern first 哈。OK， 这边的 pattern 是什么？这里 1/8， 好来，这里是可以不见的。来，我们写写看。现在要开到完，等一下写一下啊 1/8 minus 1/12。 OK， plus 1/40。 Okay, plus 1/24. Okay, minus 1/20. Okay, plus 1/56. 好了，我继续开先，这里好像要开到完。OK， 好来开到第三个去。Okay, and then the third one. OK， 我这里开过去了。1/8 times first value， 哦，看到了，哦 ，OK， minus 1/8 times 1/4 times second value，OK， 再来最后一个 plus 1/8 times third value，OK， 所以来这边我们 summarize 一下，它就会得到 1/40，OK， 这边我们就会得到。Negative 1/28 plus 1/56 9872。 OK， 好来，我们来看一下它的 pattern 啊，然后加到后面去。OK， 我们先看一下这个怎样删掉。OK，the first value，OK， 这个第一个我们看一下
negative, okay, 1/40 plus 1/40, you will get 1/20 or 2/20, which is 1/20. And then this value will be cancelled with this value. Okay, 所以这个3个就会不见一个咯。Okay, and then the next one 我们就会得到还有什么个嘞？28、56、24，等一下，72。56 ，OK。所以等下接下去做的时候，它等下还会有一个24在这边 ，OK。所以到最后的时候，它会删掉 ，OK。所以1/2 remain，OK，negative 1/12 这边也会保留，然后 this one remain，OK，so 1/20 这边会先不见。OK， 然后接下来，我们的记的是 1/56 minus 1/28， 这里也会不见啊。等下你下一个这边也是会被 cancel 掉的。The next one, next one, and next one。OK， 所以至少5的这边已经被 cancel 了。OK， 凡是有5的multiple of 5 will be cancelled， 所以这里第一个就已经不见掉了咯。OK，and then multiple of 7。multiple of 9这边全部都会消失 until we get only left the multiple of 1 and multiple of 3， 这个东西是没有不见罢了。好来，所以我们就把它留下来。multiple of 这个它1的我们就先留下来先咯。and then 3的我们也把它留下来 1/12 plus 1/24。OK， 这边全部都会不见掉。This one already disappear, and then for this one, if they continue, then they will also disappear. 所以这里会直接不见掉。OK， 所以直到你走到最后一步的时候，我们就会得到这边 OK， 至少这边的 value 都会被删掉 ，disappear, disappear, disappear。所以基本上它只会剩下前面这些 value 罢了。OK 哈，所以这边你们 sum out 一下，它基本上答案就已经出来了咯。OK 哈，好来，所以其他的这边等下你们再 continue 啦。好，下一面我们先去看下一面先，讲一题就花去40分钟。好，所以我先 clear 掉这边的先。OK， 好来，最后一面，你们先把这个写下来先。So you guys copy the question from 10, 11, 12, 13, 14, 15。好来，你们先把这个先写下来先啦。等下我们再 continue 啦。OK，由于时间的关系，等下下一节你们再进来的时候，我直接从11这边开始讲哦。这里11到15，好，所以我直接讲大概几题，然后你们看一下的 pattern 啦。So 这个是 multiplication 的所以 multiplication， 等下我们再 continue。OK 啊，所以我先关先啊，你们再进来。OK。
OK，才3、2、1。